Dear student, in the previous lecture, we discussed about product cipher and their several components, diffusion, confusion, and diffusion confusion round, product of cipher classes, classification of product cipher, like Pastel cipher structure, Pastel cipher design element. Now today in this video lecture, we will discuss about what is the data encryption standard, what is the structure of data encryption standard, and how apply multiple data encryption standard. So first, data encryption standard mostly widely used block cipher in word. The data encryption standard is applicable for 64-bit plain text and using 56-bit key has widespread use. So data encryption standard algorithm we understand with the help of this diagram. Now encryption DS is used only for 64-bit plain text, so we can apply as an input 64-bit plain text. In initial, we apply the initial permutation of this 64-bit plain text. After applying this initial permutation, we find output. This output work as an input round 1, and round 1 encrypted using the key K1. Now K1 is produced, key is 56-bit, is first key permuted using the choice 1, then apply the left circular shift of this permuted choice. After this left circular bit, apply the permutation choice 2, then generate the key K1, and K1 key is encrypt this encrypted input data. After round 1, the message is encrypted, and this encrypted message is work as an input of round 2. Now similarly, 56-bit key is random generated. Apply the left circular shift. After applying the left circular shift, we apply the permuted choice 2. After applying the permutation choice 2, we find the key K2, and K2 apply as an input of round 1 encrypted data. So apply, then produce the round 2 encrypted data. This process apply up to round 60, and we find out the encryption after round 16. After round 16, we apply the swapping, 30-bit swapping concept, means 64-bit ciphertext divided into 2 halves and apply 32-bit swapping. After applying the swapping in this ciphertext, we apply the initial inverse permutation. It also called final permutation. After applying this inverse initial permutation, we find the encrypted 64-bit plain text. Now, DS is block cipher as shown in figure. तो डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, वर्क करता है एज ए ब्लॉक साइफर. सो explain simple one block and a 64-bit plain text apply for encryption, data encryption cipher using the 56-bit 64-bit cipher text प्रोड्यूस होता है, जो बीच में नंबर ऑफ प्रोसेस रेट्स, इनिशियल परमुटेशन, encryption round 1 to round 16, 32-bit swap, inverse initial permutation
After applying these phases, we find the 64-bit of plain text. Similarly, we apply the reverse algo of data encryption standard, and we find the 64-bit the plain text from ciphertext to plain text. So we help data encryption standard. What is the structure of data encryption standard? This is question. So encryption process is made of two permutation P boxes, which we call initial final permutation and 16 Feistel rounds. यानी जो हमें encryption find out होता है वो two permutation यानी P boxes and दो final permutation and 16 Feistel rounds. So the general structure of DS like that. 16 4-bit plain text, which is perform a first initial permutation, round 1, round 2, that is around 16. Next we apply swapping and find the final permutation 64. This is the general structure of data encryption standard. In initial and final permutation like that, suppose 1, 2, dash, 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 16, 64, bit apply as an input of initial permutation. Suppose 1 is converted to 8, sorry, 1 is converted to 40, 2 converted to 8, 58 converted to 1, 64, 64 is 25. After applying the 16 rounds of Feistel cipher, then we perform inverse initial या final permutation. So this is the inverse of the initial permutation. So 1 is converted to 40. So like that 64. So apply here 40, apply here 40 to 1. यहाँ पे 1 is connected to 40. यहाँ 40 is connected to 1. Inverse of this. Here apply 2 of 8. This is 8 apply up to. Here apply 58 to 1. So इसलिए 1 apply to 58. Yeah, 64 is the input of 1. इसलिए 1 is the input of 64 as an input of 25. So 25 as an input of 64. This is the final permutation or inverse permutation of initial permutation. The initial and final permutation are strength P boxes that are inverse of each other. They have no cryptography significance in data encryption standard. And data encryption standard uses 16 round. Each round of data encryption standard is a Feistel cipher. So, in Feistel cipher, in each round apply like that 32-bit of LI-1, Li minus 1, and 32-bit is Ri minus 1. Li minus 1 mixture, Ri minus 1 apply the K1 and apply the function of Ri1 minus K1. After this encryption, the Li1 is XOR operation to form this encrypted message. Then apply the swapper. Li1 is store R1, Ri1 is store L1. This is the 32-bit of L1, 32-bit of. These processes apply in 16 rounds. Then find the encryption. The heart of data encryption standard, DS function. DS function is applied a 48 key to the rightmost 32-bit to produce a 32-bit output like that. Suppose K1 equal to 48-bit and FRI1 K1 in 32-bit expansion of P box 48-bit any XOR operation perform this input 32-bit and expansion of 48-bit. So XOR operation apply of this Ri1 and K1, then find according to S boxes and then find the straight P box 32-bit. This is the example of process of
this function are I minus 1 k1. Now a term of avalanche effect. What is the meaning of avalanche effect? So avalanche term is create a strongest yeah high encryption in data encryption step because key desirable property of encryption algorithm where change of one input or key bit result is changing approx half output bits, making attempt to home in by guessing key impossible. So it is known as avalanche effect. Strength of data encryption standard yeah analytic attack. Now have several analytic attack on data encryption standard. उससे strength measure किया. These utilities some deep structure of the cipher by gathering information about encryption can eventually recover some oblique all the sub-key bits. If necessary, then exhaustively search for the rest. General, these are statistical attack, different differential cryptanalysis, linear cryptanalysis, related keys attack. इन सभी चीजों के अप्लाई करने के बाद इनका स्टैटिकल एनालिसिस करने के बाद फाइंड किया गया डेटा इंक्रिप्शन जो स्टैंडर्ड है वो उसकी स्ट्रेंथ पावरफुल है और ये यूजिंग दिस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम to find secure transmission. Also timing attack, strength actual implementation of cipher, use knowledge of consequences of implementation to drive information about some all sub key bits, specifically use fact that calculation can take varying time depending on the value of the input. Possible weak keys in data encryption standard like that a possible weak key generate only 4 distinct round keys. The 16 rounds are divided into 4 groups and each group is made 4 equal round keys, so 48 in number. Now I'm using the multiple data encryption standard. The major criticism of data encryption standard regards its keys length. We can use double or triple data encryption standard to increase the key size and improve the enhance of the security. So the first approach is to use the double data encryption standard, which is also known to DES. Use 2 instances of DES. The key size is now 112 instead of 56 and susceptible of meet in middle attack. Like that, meet in middle attack for double data encryption standard. If plain text P is equal to 64-bit plain text, apply data encryption standard cipher using K1 key. Now is produce the 64-bit middle text, and after the encryption of this cipher text, apply the next round encryption using the key K2. TS apply next round of data encryption and standard cipher. Then we find 64-bit text. Similarly, we use for the decryption. So this is decryption algorithm apply in choice of the in this plain text. So it is enhance the security of computer network या data communication. Now table of meet in middle attack means M message equal to encryption of K1 P text, then message M decrypted by K2 C. यानी K2 क्या करेगा प्लेन टेक्स्ट को पहले डिक्रिप्ट किया उस मैसेज पे अगर K2 अप्लाई किया तो डिक्रिप्ट फाइनल इक्वल M and record corresponding K2. Now if apply the triple data encryption standard with 2, तो फर्स्ट इन ट्रिपल डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड में क्या करते हैं फर्स्ट अप्लाई द प्लेन टेक्स्ट पे डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड साइफर अप्लाई करते हैं यूजिंग द की K1. आफ्टर अप्लाइंग वी यूज द की K2 एंड डिक्रिप्ट दिस द साइफर टेक्स्ट. नाउ दिस इनक्रिप्शन जो यहाँ K2 से प्रोड्यूस होगा उस पे दोबारा K1 का यूज करके इनक्रिप्ट कर देते हैं. तो जो यहाँ पे साइफर टेक्स्ट मिलेगा वो
ट्रिपल डिक्रिप्शन एन्क्रिप्शन फॉर्म में होगा, बिकॉज फर्स्ट प्लेन टेक्स्ट को एन्क्रिप्ट किया यूजिंग द की K1, आफ्टर द डिक्रिप्शन वी यूज द डिफरेंट की K2, इसको एन्क्रिप्ट किया, फिर जो साइफर टेक्स्ट हुआ उसको K1 की से फिर से एन्क्रिप्ट कर दिया। तो जो ये एन्क्रिप्शन यहाँ पे साइफर टेक्स्ट मिलता है उसे कहेंगे ट्रिपल डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड साइफर, जो टू डिफरेंट की से यूज करके हमें प्रोड्यूस हुआ। नाउ using the reverse methodology we find the decryption of the triple data encryption standard. The possibility of non-plain text attack and triple data encryption with two keys has enticed some application to use triple DES with three keys. Triple DES with the three keys is used by many applications such as PGP, pretty good privacy, which is discussed in the 5th unit. Thank you. Now summarize of today video lectures. Now today in this video lecture we discuss what is the data encryption standard. Data encryption standard explained with the help of this diagram. Now this data encryption standard encrypted only 64-bit plain text using the if initial permutation and final permutation and 16 round of cipher, Kestrel cipher using the key 56-bit. The block diagram of data encryption standard like that, 64-bit plain text encrypted using DES using the 56-bit. Next we discuss the structures of data encryption standard, general structure like that, initial permutation, final permutation and number of round, 56-bit key round key and K1, K2, K16 are generated as form of 48-bit. Initial permutation and final permutation, जो फाइनल परम्यूटेशन है वो इनवर्स ऑफ इनिशियल परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग फाइंड होता है, डिस्कस है। डेटा एन्क्रिप्शन से 16 राउंड जो होते हैं वो वर्क एज अ लाइक दैट Kestrel cipher. तो 64-bit plain text are divided into two half, 32-bit of Li-1, 32-bit Ri-1. Using K1 we apply the 32-bit Ri1 and after this cipher text we apply the XOR operation of Li1. तो राउंड 1 में इस तरह से L1 R1 रिसीव होता है। इसमें जो 48-bit K1 जो आफ्टर परम्यूटेशन चॉइस 2 के फाइंड परम्यूटेशन चॉइस 2 के बाद फाइंड होती है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हम इसमें Ri1 K1 फंक्शन अप्लाई करते हैं, उसका परफॉर्म ये होता है कि 32-bit को एक्सपेंड करना होता है 48-bit, फिर 48-bit को XOR ऑपरेशन विद K1 के बाद फाइंड करने के बाद एस बॉक्स में रिसीव करने के बाद 32-bit स्टेट प्लेन टेक्स्ट जो रिसीव होता है आउट होता है उसे हम Li-1 से XOR ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन। एवलांच इफेक्ट जो होता है कि डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड की एन्क्रिप्शन की कैपेसिटी और इंक्रीज करता है। स्ट्रेंथ ऑफ डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड जो एनालिटिक अटैक डिफरेंट एनालिटिक अटैक के बेसिस पे स्ट्रेंथ को मेजर किया गया, डिस्कस है। पॉसिबिलिटी ऑफ वीक कीज क्या हो सकती है कि अगर 16 राउंड आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, इस ग्रुप में 4 इक्वल राउंड कीज, तो 48 नंबर ऑफ कीज डिक्रीज। फर्स्ट नेक्स्ट में डिस्कस द मल्टीपल डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। अगर हम डबल डेटा एन्क्रिप्शन एंड ट्रिपल डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज करके नंबर ऑफ की साइज और इंक्रीज हो जा रही है एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। यानी 64 प्लेन टेक्स्ट को फर्स्ट K1 बिट से इनक्रिप्ट कर रहे हैं, फिर K2 बिट से इनक्रिप्ट कर रहे हैं, 64 जो हमें मिडिल टेक्स्ट मिला उसे K2 की अप्लाई करके इनक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट अचीव करते हैं। अगर सेम 2 की यूज करके हम ट्रिपल इनक्रिप्शन करते हैं तो उसे ट्रिपल डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड करते हैं। कभी कभी ट्रिपल डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड 3 की K1 K2 K3 से यूज करके भी अचीव करते हैं, लाइक दैट pretty good privacy. So thank you. In the next lecture we'll discuss about